Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Here we share a few supplications or du'as to keep us firm in our faith, that is the religion of Islam, the religion of Allah. First one from Quran, Surah Al-Fatiha, verse number 6. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, O Allah, guide us, as-sirata, to the path, al-mustaqim, the straight. That is, O Allah, guide us to the straight path of Islam. This means make us firm on the straight path of Islam and don't allow us to deviate from it. Second one, from Quran, Surah Al Imran, verse number 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا, O our Lord, لا تزغ قلوبنا. لا تزغ, you don't divert, deviate, قلوبنا, our hearts, بعد إذ هديتنا, after you have guided us, that is, after you have guided us to the right path of Islam. وَهَبْ لَنَا, and grant us مِن لَدُنْكَ, from yourself, رحمة, mercy. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ, indeed you are the best bestower. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. O Lord, let not our hearts deviate after you have guided us to the right path, and grant us from yourself mercy. Indeed, you are the best bestower. The third one from Quran, Surah Al Imran, verse number 147. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا. ربنا, O our Lord, اغفر لنا, you forgive us, ذنوبنا, our sins, وإسرافنا, and our transgressions, في أمرنا, in our affair, وثبت أقدامنا, and establish our feet firmly, وانصرنا على القوم الكافرين, and help us against those that resist the faith of Islam. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Fourth one from Hadith. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب, O changer of the hearts, ثبت قلبي, make my heart firm, على دينك, upon your religion. That is, your religion means the religion of Islam. Fifth one from Hadith. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Allahumma, O Allah, مصرف القلوب, the turner of the hearts,
صرف قلوبنا, turn our hearts على طاعتك, to your obedience. Oh Allah, the turner of the hearts, turn our hearts to your obedience. The sixth dua given is derived from the hadith. Allahumma inni as'aluka al-yaqina wal-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma, O Allah, inni as'aluka, I beg you, I ask you, al-yaqina, certainty in the faith of Islam, wal-afwa, and pardon from your part, wal-afiyata fi dunya wal-akhirah, and al-afiyah in this world and the coming world, that is here and hereafter. Afiyah, al-afiyah means overall well-being. Jazakumullah khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.